దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ట్రాక్ దెబ్బతినడంతో విశాఖ నుంచి బయలుదేరాల్సిన 12 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు వాల్తెర్ రైల్వే డివిజన్ మేనేజర్ సౌరభ్ ప్రసాద్ తెలిపారు. అలాగే విశాఖపట్నం వచ్చే 19 రైళ్లు కూడా రద్దు అయినట్లు ఓ ప్రకటనలో ఆయన వెల్లడించారు. పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని, రద్దయిన రైళ్లకు సంబంధించిన ప్రయాణ టికెట్ల రుసుమును తిరిగి చెల్లించేందుకు విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, నౌపడ, రాయగడలో ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలియజేశారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా విశాఖ రైల్వే స్టేషన్లో మంచినీరు, టీ, ఆహార సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశామని పేర్కొన్నారు. We are constantly monitoring the situation on South Central Railway in view of the heavy rains and water flowing over the tracks. The water over the tracks in the Rayanpadu Kazipet section has not yet receded. However, near Gonadala, near Vijayawada, the waters have receded and 2 tracks are operational presently at restricted speed. Accordingly, the number of trains which have been cancelled as of now are 12 trains which are originating from Visakhapatnam station, as well as there are some long distance trains, that is 19 long distance trains which are being received by Walther division. They have also been cancelled. We are monitoring the situation today and we have set up helpline numbers. We also have made public announcements and messages have gone to passengers. Refund and cancellation facilitation centers have been set up at Visakhapatnam, Vijayanagaram, Srikakulam, Naupada and Raigada. Also for long distance trains which are being received by Walther division, food and tea and water arrangements are being made by the division for the passengers.